அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் அமைந்திருக்கின்ற மதுரை வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எதிர்வரும் சிவில் நீதிபதிகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இது மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக நமது சங்கம் திட்டமிட்டு 8 வாரங்கள் இந்த நிகழ்வை நாம் நடத்த இருக்கிறோம். வாரத்தில் முதல் நாள் இந்த பயிற்சி வகுப்பினை துவக்கி வைப்பதற்காக மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களை அன்போடு அழைத்திருக்கிறோம். அந்த வகையிலே சென்ற வாரம் நாம் துவங்கிய முதல் நிகழ்ச்சியில் நமது மதுரை கிளையில் உள்ள நிர்வாக நீதிபதி திரு ஆர் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள். அவருடன் இணைந்து நம்முடைய மதுரை சட்டக்கல்லூரியுடைய முன்னாள் முதல்வர் அழகரசாமி அவர்கள் விழாவை இனிதே துவக்கி வைத்து 5 நாட்கள் சிறப்பாக அந்த நிகழ்வு நடந்தேறியது. இந்த வாரம் இந்த நிகழ்வை தொடக்கி வைப்பதற்காக நம்முடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் என் சதீஷ்குமார் அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த 8 வார கால பயிற்சியினை தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மூத்த வழக்கறிஞர்கள் அவர்களுடைய பெயரிலே அந்த லா சீரியஸ் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. முதல் முறையாக இந்த ரெண்டாவது செஷன்ஸுக்கு நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர் அருள் வடிவு என்ற சேகர் அவர்கள் இந்த 1 வார காலத்திற்கான அனைத்து நிகழ்வுகளையும் தானே ஏற்றுக்கொண்டு அவரும் இங்கே சிறப்பு செய்ய வந்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தொடர்ந்து 8 வாரமும் ஒவ்வொரு மூத்த வழக்கறிஞர்களும் அவர்களுடைய பங்களிப்பின் விளைவாக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மிக முக்கியமான ஃபேக்கல்டிஸ் நிறையா வச்சுருக்கிறோம். குறிப்பாக அருமை சகோதரர் கருப்பசாமி பாண்டியன் அவர்கள் இருக்கிறார். அவர் சிஆர்பிசி ஐபிசி எவிடன்ஸில் வெல் நோன். அதனால் தொடர்ந்து இப்போ 3வது முறையாக வந்திருக்கிறாரு. இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நிகழ்ச்சிக்கு இங்கே இந்த 2வது செஷன்ஸில் முதல் நாள் நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றிருக்கின்ற அருமை சகோதரர் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் கருப்பசாமி பாண்டியன் அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பிய பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை யார் துவக்கி வைக்கலாம் என்று எண்ணும் பொழுது எங்களுக்கு தோன்றியது மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் ஜுடிஷியரியில் மாவட்ட நீதிபதியாக அதிக சிரமம் எடுத்து மேற்கொண்டு இன்று பதவி உயர்வு பெற்று இன்று உயர்நீதிமன்ற அரியணையை அழகு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களைப் போலவர்கள் உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்குவது உங்களுக்கும் சால சிறந்து என்ற அடிப்படையிலே இங்கே இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே இங்கே பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களை எங்கள் சங்கத்தின் தலைவர் MK சுரேஷ் அவர்கள் சால்வை அணிவித்து கௌரவிக்கிறார்கள். எங்களுடைய நினைவாக மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களுக்கு இந்த நினைவு புத்தகத்தை எங்களுடைய இணைச் செயலாளர் அருண் அவர்கள் வழங்கி மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களை கௌரவிக்கிறார்கள். மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அருள் வடிவில் என்ற சேகர் அவர்களுக்கு சங்கத்தின் செயலாளர் அவர்கள் சால்வை அணிவிப்பார். சங்கத்தின் நினைவாக புத்தகம் வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக உதவி செயலாளர் ஜெயராணி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இரண்டாவது செஷன்ஸின் முதல் நாள் ஃபேக்கல்டி அருமை சகோதரர் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் கருப்பசாமி பாண்டியன் அவர்களுக்கு சங்கத்தின் நூலகர் பாலா அவர்கள் நினைவு பரிசு புத்தகத்தை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள். நிகழ்வில் இந்த சிவில் நீதிபதிகளுடைய பயிற்சி அவர்கள் சம்பந்தமான உரைகளை நிறுவனத்திற்காக மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அருள் வடிவு என்ற சேகரை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Hon'ble Justice N. Sathishkumar, Judge Madras High Court, the President of this association MK Suresh, Secretary Mr. R. Venkatesan, other office bearers, and today's speaker, my learned friend Karupasamy Pandiyan, the aspirant candidates and other advocates. It gives me immense pleasure to be in this evening, that too sharing the dais with Hon'ble Justice Sathishkumar,
This is the second time I'm sharing the dais with him. I shared the dais in Judicial Academy in Madurai some 3 years ago when I gave a small lecture on a topic. And this is the second time. And he is well-versed in all the subjects, most of all subjects. Generally, there is an impression among the advocates that the judges who are elevated from the subordinate judiciary are well-versed only in civil and criminal. It was disapproved and by Justice Sathishkumar. He is master in all subjects, in all the fields. Arbitration, original side, arbitration, company law, writ jurisdiction, civil, criminal. He gave a lot of judgments in all these subjects. So I'm very happy to be here with you. And my learned friends asked me to speak about some of the thing about the judicial examinations. I think, Milord, everyone knows about the scope of the examination and how it has to be conducted. And this is for the post of civil judge cadre, that is magistrate and judicial district munsif. And there are these two recruitments. With regard to district judge recruitment, there is a recruitment, it came last one in the year 2019. And only one time there was a direct recruitment for the sub-judge. Only one time, if I subject correct. Justice Aruna Jagadisan, Justice Peri Karupaya, Padanivel, they all came through that recruitment. After that, it was stopped. Now there are only two recruitments. One, district munsif, that is a civil judge. Another is direct recruitment for the district judge post, for which the qualification and experience are different. Today, we are concerned only with regard to the selection of the judicial examination about the civil judge. And it contains 3 parts. Everyone knows because it is available in the advertisement. Preliminary examination, then main examination, and Viva OC. And it is going to be held, the preliminary examination is going to be scheduled on 19th August of this year. It is for 3 hours and 100 marks. And the exam is OMR method, that is optical mark recognition. You have to share the correct answer. That is the method. And you have to train yourself for shading because that is difficult. Now, when we write examinations, the OMR sheet is some written examinations in college. Now, every examination, competitive examination has become a OMR method. And you have to practice it correctly. So, and the pass marks is different for every SC, STs and STs, it is 30 marks. Then BCs, MBCs, it is 35 marks. It is with regard to preliminary examination. Then others, for others, it is 40 marks. And also the age is also 25 to 40 years for the SCs and BCs and most backwards. And for others, it is 25 to 37. And for freshers, it is 22 to 29 years. So many of you are practicing advocates, and you have to compete with the freshers. Because freshers, they may not be well-versed in presenting the case before the court, but they are well-versed in writing the examination because they have completed their examination just now. In fact, some of the freshers have approached me to file a writ petition because the notification says the candidates who obtained degree on the date of notification, who have obtained results were published on the date of notification are eligible. Many of the, except one university, that is VIT, none of the government colleges or Tamil Nadu Law University has published results on 1/6. They have published the results now, but they are unable to write the examination because the cutoff date is 31/5. So they approached me. In fact, I told them, you please approach the government and get it rectified. It is very last minute you are coming and it is very difficult to get an order. That's why I told. So you have to compete with the freshers. It is very difficult and you have to concentrate on your studies. Then there is, in the preliminary examination, you have got negative marks also. For every negative answer, you have to lose 0.10 mark for incorrect answer. So you should be very, very careful in selecting the selecting the options. And preliminary examinations is only for shortlisting the candidates. It is only for shortlisting the candidates. I think it is 245 vacancies as of now. And 1:10 ratio, it will be, that is 2,450 candidates will be selected for the main examination.
So it is not enough that you have to pass the examination. Getting 30 marks or 35 marks or 40 marks is not enough. You have to get more marks because you have to compete with several thousands of candidates. If you are entered into the main examination, then it is a case different because the ratio will come into 1:2 or 1:3. So the competition will be less. So it is the opening gate for you to get into the gate. But of course, the marks obtained by you in the preliminary examination it will not be taken into account for the final selection. But it is an opening gate. Unless you got good marks and compete with others and enter into the main examination, you can't write the main examination and reach the Viva OC. So you should be very careful in answering each and every question. And the syllabus for the preliminary examination is the CPC, that is the Civil Procedure Code, Negotiable Instruments Act, Transfer of Property, Indian Contract Act, and Specific Relief Act, Constitution, Tamil Nadu Building Lease and Rent Control Act, Regulation of Rights of Responsibilities of Landlords, Tenants, CRPC, IPC, Evidence Act, Criminal Law Amendments Act, and minor acts, and some general knowledge at the degree standard. So, and with regard to test of reasoning and mental ability, that is SSLC standard. So if you are a regular practitioner, it must be easy for you to write the subjects because you will be well versed in CPC, Civil Procedure Code, and CRPC. So the preliminary examination, you have to concentrate on the bare acts. So read the bare acts thoroughly, give less importance to the judicial decisions, and give more importance to the bare acts. Now I am speaking only about the preliminary examination. So this will help you to score more marks in the preliminary examination. And as far as the preliminary examination, you have to follow the rule of elimination. Rule of elimination means there will be 4 options, A, B, C, D. So prima facie, if you look the answers, you can select that 2 answers will not be, or one of the answer will not be, should be totally wrong. So you can eliminate, then you have to choose the other. For example, if 2 is totally wrong, you eliminate then with regard to other 2, you have to choose the correct answer. So first you have to follow the rule of elimination process. So eliminate the wrong answers first and try to choose the correct answer among the other 2 answers. That way you have to answer the questions. Then with regard to main examination, it is a descriptive. There are 4 papers, translation papers, each for 100 marks, and it is for 3 hours. And in the past year questions, there are 4 sections are asked, and each section have 2 questions, and totally 8 questions in the translation papers. So you have only you may have only 20 minutes for each translation. So you have to write regularly, you have to practice regularly to write within the time. So time is very much important because if you take much time to translate, then you cannot attend all the questions. So you have to practice in writing, and you have to translate from English to Tamil and Tamil to English also. So it will be from the pleadings or depositions, orders, judgments, and documents. So you practice every day at least half an hour to 1 hour. You write, and you develop your writing skill in translation within the prescribed time. So that would help you in writing the translation paper in an easy manner. Then some of you may not have studied in English medium, and you do not know Tamil. So many of you know Tamil medium, you don't know English, proper writing, how to write in English. So you have to work hard for the translation papers. And for that, I was informed that one Professor Chandrasekhan's book, Satta Sorkalanjiyam, is helpful for those who want to learn Tamil legal words. So you try to get this book and try to read those books also. So practicing for writing is important. You practice in writing translation papers. Then the law paper 1 is also on the same day, that is at the October 28th. You have to write the examination morning and evening, 3 hours in the main examination. So the syllabus is for the main examination. First paper is CPC, CRPC, Evidence Act, and Principles of Pleading and Constitution. So you write your answers in a short paragraphs. Don't give your answers in a single paragraph, long, you bifurcate, you segregate into different paragraphs. Then I was told that it is called IRAC method.
That is for problem-based questions, problem first, then issue in the question, then rules applicable, then analysis and conclusions. So in these type you have to give the answers. Then mention the sections and definitions wherever possible. That will give you the impression that you have read the book and you have read well versed in this section. Then with regard to law paper 2, that will be going to be conducted on 29th October morning. That is syllabus on the framing of issues and writing of judgments in civil cases. And for this paper, you have to go through the Specific Relief Act, Contract Act, Easements Act, and Negotiable Instrument Act. The persons who are practicing in the civil side, they know. If they are regular practitioners, you know how to frame the issues. So read the judgments of the trial court. That will help you to how you have to write the judgments. So trial court judgments you have to read properly. Then law paper 3 is with regard to, that is on the same day afternoon, that is also for 3 hours for 100 marks. Then with regard to that, framing of charges and writing of judgments in criminal law, criminal cases. And for this paper, you have to go through the IPC, again Indian Evidence Act, POCSO Act, and some other criminal minor acts and everything. So for main examination, you have to write 6 hours, morning 3 hours and evening 6 hours. So develop your writing habit. 6 hours உட்கார்ந்து எழுதுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. Dictate பண்ணுறதே இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது. So you have to write everything, practice for writing for 6 hours. So that will help you. And with regard to pass also, they give some marks for the preliminary main examination, 30 marks, 35 and 40 each to the category. Then you have to choose the write in either in English or in Tamil. Don't write a paper both in English and Tamil. ஒரு கொஷினை இங்கிலீஷில் எழுதி அடுத்த கொஷின் தமிழ் எழுதாதீங்க. Either you write entire paper in Tamil in the main examination or in English. Don't mix. So that is you have to follow. Then after successful completion of the main examination, you will be called for the Viva OC. And in the Viva OC, it will be selected 1:2 or 1:3, it may be, in the previous examination. So Viva OC is for 60 marks. So you have to secure at minimum 18 marks in the Viva OC. So if you score more marks in the main examination, so if you got even 18 marks, minimum marks in the Viva OC, you can get through the selection. Because I was told in the last selection, in fact, the persons who have passed main examination, all of them were selected in the Viva OC because there was no successful candidates. அதில் எவ்வளோ கால் ஃபார் பண்ணாங்களோ அதில் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணலை. ஸோ ஆல் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தி மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தே வேர் செலக்டட் இன் தி வைவா ஓசி. இன்ஃபேக்ட் திஸ் டைம் அதனால தான் 78, ஐ திங்க் வித் 70 or 78 posts were carried over from the last selection. So that is why it comes around 245. So in the interview, tell, if they ask in what field you are practicing, you tell the truth. Don't tell that I know that I am practicing on both sides, civil, criminal, you tell the truth. If you are not practicing and just you are reading, I am only preparing for the examination, tell the truth. Because the questions will be asked only in the field where you are familiar with. That is why you tell the truth before the committee, interview committee, and don't be shy. ரொம்ப கேஷுவலாக you have to answer. You are all the advocates. Advocates தான் ரொம்ப போல்டாகவும் இருக்கணும். Then ஜென்ரலாக வந்து you have to study at least 4 to 5 hours per day for every competitive exams, I am telling. Then they read the Bare Acts completely, go through the full text of the Bare Acts, then note the key words of the each and every section, and make your own notes, not relatable concepts of other acts, note the relatable concepts of the acts, and observations in trial courts that will help you more in writing the examination. And use only black ink, I think, black ballpoint pen, or you don't use the other color inks. What is the answer that is provided, mentioned in the notification, you have to write only in that color pen. Then otherwise your papers will not be valued. If you write in red ink or green ink, don't use those inks. Then read the instructions at the time of the examination carefully and answer very questions properly. Then go through the previous year's examinations, question papers. That will give you an idea to how to prepare. Then you make group studies. That will also help. Then you have to attend these types of all lectures given by the senior advocates or the some college professors with regard to each subjects. So just passing in the examination is not enough. You have to get the cut-off marks.
That is very important. So you read well, write well, and I wish all of you to successfully complete the examination and the Viva OC and become the judicial officers. I thank everybody for organizing this meeting. Thank you, one and all. மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அருள் வடிவேல் என்ற சேகர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, சென்ற முறை சொன்னது போல் எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு. நாங்கள் 28 வருஷமாக 30 வருஷமாக வழக்கறிஞராக இருக்கோம். நாங்கள் படிக்கிறப்பெல்லாம் அந்த ஜுடிஷியல் எக்ஸாம் பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு வழக்கறிஞர் சங்கமே உங்களுக்கு நான் முன்னோடியாக நின்று செஞ்சு கொடுக்குறோம். இந்த நல்ல முயற்சிகளை நீங்கள் பங்கெடுத்து நலம் பெறணும். அதற்காக இந்த உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணி இந்த உத்வேகம் ஏற்படுத்துவதற்காக இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் என் சதீஷ்குமார் அவர்களை உத்வேக உரையாற்றும்படி அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good evening, President of the Bar Association, Mr. M.K. Suresh, the Secretary of the Association, Venkateshan, and all other office bearers, and Mr. Arul Vadivel Sekar, Mr. Pandian has come here to give a lecture. All my friends on the dais and young budding lawyers and future judicial officers. Very good evening and all the best. First of all, I'll express my wishes to all of you who take up these examinations. Mr. Arul Vadivel has given an idea about the exams. See, this is not, don't take it as a competitive exams. Competitive exams is only meant for other service. It's not a judicial service. This is a noble profession. Somebody has to manage the institution. And the person who managing the institution or manning the institution has to be selected only from the bar, not from any other department. You are already qualified as a lawyer. So among the lawyers, good persons to be selected to man the institution. See, you just compare to other departments or other exams. For 10 posts, for in a revenue department or an 100 post, there will be lack of applications. Minimum more than 2 lakhs, 3 lakhs people are waiting in a queue. But here, just imagine, every appointment, vacancies will be around 240, more than 200 for judicial magistrate and munsifs. That is called as a junior civil judge. But application maximum or 8,000 to 9,000. Lawyers only competing. So this is you can crack the exams provided you have some experience. Now, of course, now freshers are competing with you. They will crack the exams very nicely. There is no doubt at all. Because depending upon the colleges from where they come, in the colleges, all the subjects will be taught properly. That is, they have one advantage. They're coming from the different background, different colleges. But to crack the main exams, my experience, unless you have experience in the courts, it's very difficult to crack the exams. You should have an idea about what is the law, how the system is functioning. Much has been stressed on the reading of the Bar Acts. Mere reading of the Bar Acts will not help you. You should understand what is the nuances in the Act, what the meaning it conveys, how you have to apply. You are not preparing a questions papers like a Union Public Service Commission.
You are not assessing your mental capacity. Ultimately, we are just an ordinary sense only you are preparing. You just take for example, last 2 or 3 years back, we were called for exams for district judges. Twice, none of them are selected. For ordinary questions prepared by the High Court. But what is the point in claiming that we are all lawyers? We know everything. But only not even a single person has been qualified in that election. Exams. But just imagine what is the position you are going to hold after your selection. Judicial magistrate and munsif is not an ordinary post. My experience, I will tell you, there are more than us. They are exercising the function. They are the first person they are dealing with the life and liberty of the persons. He has to decide whether the person to be remanded or not. He should be detained or not. Or he will be let on bail or not. He has to record the dying declaration. He has to conduct the identification parade. So they are also part and parcel of the investigation system also. So once the statement is recorded with the magistrate, it will be a substantive piece of evidence later in the trial. What is conducted in test identification parade, it's also relevant under section 9. So every action of the magistrates, it's a very, very important. Similarly, the munsif, the same cadre. So you are assuming that you are the post is not an ordinary post, just like the munsif and magistrate. It has a very, 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 very significance. And that apart, don't be afraid of the questions and other things. The questions normally will be test your ability, test your experience only. Only on the subjects, not on, we are not going beyond the subjects. So you will have to apply your mind, how you are going to argue in particular case. Similarly, how you will have to address this particular question. So அந்த மாதிரி என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட் திங் பீயிங் அ லாயர்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிராக் பண்ணணுன்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ வெரி குட் ஐடியா அபவுட் தி கோர்ட் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இன் லா. யூ ஷுட் ஹாவ் யூ ஷுட் ஹாவ் அன் ஐடியா அபவுட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ். Your experience will give you the result. ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு முன்சிஃப் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் வந்தீங்கன்னா தே வில் பி எலிவேட்டட் இன் ஹை பொசிஷன். தேர் மோர் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ். அந்த மாதிரி எல்லா விதத்துலேயும் வந்து their service condition is very good now compared to other department. Right from accommodation, even from paper, water charges, everything will be taken care of by the government. Such a way the Supreme Court has taken care of the judicial officers, because we know that judicial officers are working with a tremendous pressure. They are the judicial officers 24/7. So அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணும்னா you should put in an hard work. Hard workனா just like that 5 hours, 6 hours, 10 hours ரெகுலராக போய் மக்கப் படித்து பாஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. You have to understand what is the law. ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரியாக இப்போ மெயின் எக்ஸாம்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம், சிபிசி, சிஆர்பிசி, எவிடன்ஸ் ஆக்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, தென் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். இதில் எங்கே போய் படிக்க போகிறீங்க? கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இருக்கிற அவ்வளோ செக்ஷன்லேயும் கொஷின் கேட்க மாட்டோம். ஐ எம் ஷுவர் எதில் மேக்ஸிமம் வரும், எது ரெகுலராக இன் யூஸ் இன் த கோர்ட்ஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி எந்தெந்த ப்ரொவிஷனெல்லாம் ரெகுலராக கோர்ட்டில் வரும். மேக்ஸிமம் ஆர்டினரி கேசஸில் எந்தெந்த ரெகுலர் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்னு எதுக்கு வரும்? கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் பிகினிங் தி வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட்லேருந்து வரும். வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், கன்சஸ் ஐடம் என்ன, அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக வி ஆர் இன்
the particular proviso is ruling in the court of law. Certainly அதில் வரும், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். அதெல்லாம் தெரியலன்னா நம்ம we are not fit to be a lawyer, either lawyer as a judicial officer. எவிடன்ஸ் ஆக்ட் என்ன இருக்கிற 154 எவ்வளோ செக்ஷன் சார்? 154 167 செக்ஷன்லேயும் வராது. இருக்கிறதுல ஒரு இது என்ன ஒரு 10 மேக்ஸிமம் ஒரு 10 கேஸில் 10 செக்ஷன்ஸ்குள்ளே தான் எல்லாமே கவர் ஆகும். நீங்கள் சிவில் சைடு ஆனாலும் சரி, கிரிமினல் சைடு ஆனாலும் சரி, இதுதான் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். செக்ஷன் 5லேருந்து 55க்குள்ளே ஏதோ ஒன்று வரும் கொஷின்ஸு, அதுதான் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். 60க்கு மேலே என்ன? டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ், தென் ப்ரொசம்ஷன். இந்த பேர்டன் வந்து 100க்கு பின்னாடி போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப், ஹூ ஹேஸ் டு ப்ரூவ், ஹவு டு டிஸ்சார்ஜ் த பேர்டன், ஹூ கேன் டிஸ்சார்ஜ் த பேர்டன், இப்படி எல்லாம் வரும். தென் கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிங்க. வாட் இஸ் த ப்ரொசம்ஷன்? இதெல்லாம் ஜென்ரலாக வரணும். ப்ரொசம்ஷன் என்ன? ப்ரொசம்ஷனுக்கு எங்கே டெஃபினேஷன் கிடையாது. வாட் இஸ் த ப்ரொசம்ஷன்? ப்ரொசம்ஷன் இஸ் தி இன்ஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் தி ப்ரூவன் ஃபேக்ட்ஸ். அப்போ வந்து அதுலேயே 2-3 வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்களா? இல்லை, ப்ரொசம்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட், ப்ரொசம்ஷன் ஆஃப் லா நல்லா இருக்கும். ரிபட்டபிள் ப்ரொசம்ஷன் ஆர் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப். இப்போ அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். வாட் இஸ் தி ப்ரொசம்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்? எதெல்லாம் வந்து ப்ரொசம்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ரிபட்டபிள் பண்ணலாம். ப்ரொசம்ஷன் ஆஃப் லான்னா என்ன? ப்ரொசம்ஷன் ஆஃப் லான்னா பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் மெனி செக்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. இப்போ சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா 113B அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். வித் ரிகார்ட் டு த டவுரி டெத், த கோர்ட் ஷால் ப்ரொசியூம் தி டவுரி டெத் அப்படின்போது எடுத்த உடனே பண்ண முடியாது. அந்த ப்ரொசம்ஷன் எப்போ அப்ளை பண்ணுன்றதுக்கு ஒரு 4 இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து கன்க்ளூசிவாக இல்லை இது ரிபர்ட்டபிள் ப்ரொசம்ஷனா, இட் கேன் பி அப்ளைடா அப்படின்ற கொஞ்சம் அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும். பிரிச்சுக்கிங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக. அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பேப்பரை சொன்னார்ல, ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி யங் லாயர்ஸ், போய் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு போங்க, ரெக்கார்ட் ரூமில் போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள். தமிழ்நாடு இங்கிலீஷ் பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், ஒரு 80 ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸோ 1980, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 70, அந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோ how to write a judgments in Tamil, how to write a judgments in English. அப்படின்னு you can easily you can know. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து முழுசாக அது மாதிரி பூரா எழுதணுன்ற கிடையாது. ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட் அண்ட் அது ஃபார்ம் ஆஃப் த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும். அது எப்படி பழைய ஆளுங்கள் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்றது ரொம்ப ஷார்ட்டாக எழுதியிருப்பாங்க அந்த காலத்தில். அந்த காலத்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஏன் பார்க்க சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி தான் எழுதணும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக கிளாஸ் எடுத்துட்டாலும் நம்ம எடுத்துட்டாலும் சொல்லிட்டு கொடுக்க முடியாது. எங்கள் போய் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஹெட் கிளார்க்கு அந்த ரெக்கார்ட் கிளார்கிட்ட போய் பார்த்து அந்த பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை கொஞ்சம் படிக்கிறேங்க, முடிஞ்சால் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஒன்று வச்சுக்கிங்க. இங்கிலீஷ்லும் சரியான தமிழ்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். இஷ்யூஸை ஃப்ரேம் பண்ணணுன்னா எதை வச்சு இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிங்க? ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர்டர் 14 டீல்ஸ். அதில் அங்கே தான் தப்பு பண்ணுறோம். ஃப்ரேம் த இஷ்யூஸ் அண்ட் ரைட் அ ஜட்ஜ்மெண்ட். நாங்கள் சும்மா ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். ஒரு ஃபேக்ட்ஸை 4 ஃபேக்ட்ஸை சொல்லிவிட்டு டிஃபென்ஸை சொல்லிவிட்டு ஃப்ரேம் த நெசசரி இஷ்யூஸ் அண்ட் பாஸ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட், ரைட் அ ஜட்ஜ்மெண்ட்னு போட்டுருவோம். how are you going to frame the issues? எதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க? பிளைண்ட்டு, ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, ப்ளீடிங்ஸை பார்த்துட்டு எதை வச்சு நீங்கள் பார்ப்பீங்க இஷ்யூஸை? அப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தி இஷ்யூ. வாட் இஸ் த இஷ்யூ? அந்த பர்டிகுலர் கேஸில் வாட் இஸ் த ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூன்றது மைண்டுக்கு போகணும். வாட் இஸ் த ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ அப்படின்னா செக்ஷன் 3ல் போய் டெஃபினிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஒன் பர்சன் அசெட்ஸ் the right or liability, other side is denies that right or liability na, this is constitute a fact in issue. அந்த இஷ்யூவை மட்டும் ஃப்ரேம் பண்ணால் போதும். சாதாரணமாக ஒரு கேஸில்
ஒரு 10,000 ரூபாய் என்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு ப்ரோ நோட் எழுதி கொடுத்தாரு. இதுதான் ஒரு கேஸுன்னா அவன் சொல்கிறான் நான் பணமே நான் வாங்கலை, ப்ரோ நோட்டே எழுதி கொடுக்கல, அவன் டிஃபென்ஸு. இப்போ இஷ்யூ என்ன? பணம் வாங்கினது உண்மையா, ப்ரோ நோட் எழுதி கொடுத்தது உண்மையா இல்லையா? அதுதான் இஷ்யூ. அதை விட்டுட்டு நாங்கள் எதோ ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன், அதனால தான் நான் கொஷினையும் பார்த்துருக்கோம், கொஷின் ப்ரிப்பேரையும் பண்ணியிருக்கோம், திருத்துறதையும் பார்த்துருக்கோம், ரொம்ப அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அதனால தான் சொல்கிறோம் அவ்வளோ மோசமாக போயிட்டுருக்கோம். நான் எது கம்பேர் பண்ணேன்னா, ஒரு ரெவென்யூ இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட்டுக்கு 10 போஸ்ட்டுக்கு 10 லட்சம் பேர் எழுதுகிறான். இங்கே 250 பேருக்கு வெறும் 8,000 பேர் தான் எழுதுகிறோம், அவ்வளோதான் இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் எழுதுனா என்ன இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லுது? ஆஃப்டான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேஸ் வந்து என்ன, அதோடைய க்ரக்ஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூ பற்றி என்னன்னு எழுதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு கேட்டோம். ஆஃப்டான் கேஸ் வந்து அதான் பெஸ்ட் கேஸ். செக்ஷன் 89 சிபிசி வந்த பிறகு செக்ஷன் 89ல் எப்படி எப்படிலாம் அப்ரோச் பண்ணுன்றது அந்த கேஸு. ஆர்பிட்ரேஷன், கன்சிலியேஷன், ஜுடிஷியல் செட்டில்மெண்ட், இதை பற்றி எழுதுனா லாயர் எழுதுகிறான் அவன் ஆன்சரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கு. ஆப்கான்டேஷன் அவர் வந்து அவரோட செங்கிஸ்கானுடைய மகன் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து இந்து குஸ் மலை வழியாக இந்தியாவுக்கு வந்து போர் எடுத்துகிட்டு வந்தார். இதுதான் சார் ஆன்சரு இருக்குது. ஏன்னா இதை விட மோசமெல்லாம் இருக்குது எழுதுகிறாங்க. திஸ் இஸ் நாட் அன் ஐடியா ஆஃப் ரைட்டிங் எக்ஸாம்ஸ். எப்படி இருக்கணும்? அதே மாதிரி கம்பேர் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ சா இட், இன்ஃபேக்ட் ஐ பார்ட் ஆஃப் தி லெக்சரிங் ஆல்சோ. ஒரிசாலேருந்தெல்லாம் வந்த பொண்ணுங்கள்லாம் எங்கேயோ இருக்காங்க, வெரி தரோ. ஏன் நம்ம பண்ணுறதில்ல? ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரீசன் இஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. என்னடா இதை சொல்கிறேன் இல்லைன்ட்டு. ஒரு நல்ல ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல யாராச்சும் உட்கார்றோமா? ஒரு சீனியர் நல்ல ஒரு சிவில் லா ஆர்கியூ பண்ணுற இடத்துலையோ, கிரிமினல்ஸ் லா ஆர்கியூ பண்ணுற இடத்துலையோ உங்கள் சீனியர் தான் ஆர்கியூ பண்ணணும், அதை தான் வாட்ச் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. எந்த சீனியர் ஒரு நல்ல கொஷின் ஆஃப்ல ஆர்கியூ பண்ணுறது யாராவது ஒரு ஜூனியர்ஸ் உட்காந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்களா? இல்லை. வாட்சிங் இஸ் அதுதான் கிரேட் லெசன். அதுதான் இல் கிவ் யூ த லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூ கேன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி லேர்ன் ஃப்ரம் தி easy way of you need not put so much of efforts in reading. Mere watching of the arguments of both sides, you can learn lot of position of law. அது யாருமே இங்கே இல்லை இப்போ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட், யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து they're not showing any interest in a substantive position of law. சப்ஸ்டான்டிவ் லாவில் இன்ட்ரெஸ்டே காமிக்கிறது இல்லை. எதில் காமிக்கிறீங்க? கிரிமினல் சைடு வந்தோடனே ஒரு பெயிலு, ஒரு 482, இதில் தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன். அங்கே போக தான் நம்மளுடைய குவாலிட்டி கம்மிங் டவுன். ஃபஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். அனதர் ஆஸ்பெக்ட் ரிட்டு என்ன? ரிட் இஸ் ஒன்லி மென்ட் இஷ்யூ டிசைட் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேட்டர்ஸ் ஆர் எனி இன்ஃப்ராக்ஷன் இன் தி ஸ்டாச்சுட்டரி ஸ்டாச்சு, எனி வயலேஷன் இன் த ஸ்டாச்சு, அதுக்கு தான் ரிட்டுக்கு போகணும். அந்த ரிட்டை தான் போடுறோமா? அப்படி போட்டுனாச்சும் ஒரு 4 சட்டத்தை பார்ப்போம். எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டில் என்ன வயலேஷன் இருக்குது, அந்த ஆக்டில் ஏதோ 4 வயலேஷன் இருக்குதுன்னு அந்த ரிட்டை போட்டால் கூட அந்த சட்டம் படிக்கலாம். எதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம்? கன்சிடர் ரெப்ரசன்டேஷன், ஆடல் பாடல், அதுதான் நாட்டில் கான்ஸ்டியூஷனல் இஷ்யூஸு. அப்போ எப்படி நாங்கள் படிக்க முடியும்? எந்த சட்டத்தை நாங்கள் கற்றுக்க முடியும்? ஸோ யூ வில் லர்ன் டு ஸ்டார் ஃபார் சர்டன் டைம். ஜூனியர்ஸாக இருந்தால் இருக்கணும், கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். கஷ்டப்படாமல் முன்னுக்கு வர முடியாது இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும். அன்லெஸ் யூ நோ தி பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட். கஷ்டம் என்னன்றது ஒரு கட்சிக்காரவங்க மேலே நம்பிக்கை வைக்கணுன்றதுக்கு 2 வருஷம்னா 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். கட்சிக்காரன் வந்து சாதாரணமாக வந்து உங்களை நம்பி இதை வந்து காசையும் கொடுத்து கேஸை கொடுக்குறதுக்கு பைத்தியக்காரன் கிடையாது. ஏன்னா அவனுடைய சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட். ஒரு செகண்ட் இப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா அவனுக்கு இருக்கிறது ஒரு 5 சென்ட் இடம், ஒரு வீடு, அதுதான் அவன் லைஃப். அதை அவன் விளக்க விரும்ப மாட்டான். அவனுக்கு அந்த நம்பிக்கை வரணும், இவர்கிட்ட கொடுத்தா இந்த கேஸ் எனக்கு வரும், என் வீடு எனக்கு வரும், என் இடம் எனக்கு திரும்பி வரணுன்றது அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை
ஏற்பட அந்த நம்பிக்கை உங்கள் மேலே வரணும். அதுக்கு காரணம் என்ன? அது வளர்த்துக்கணுன்னா நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் நம்மளை. அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனால இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. there is no difficult, there is not even a difficult, you can't even say that is a difficult. அதனால் OMRs ஃபஸ்ட்டில் OMR சீட் தான் இப்போல்லாம் ப்ரைமரி, ஏன்னா டு ரூல் அவுட் மேஜர் எல்லாம் வர்றதுனால ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்ட்ரடியூஸ்ட். கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக கேள்வி இருக்கும், 2 ஆன்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Take your time. If you have a doubt, don't answer it. Leave it. Otherwise, many of them will lose it by of negative marks. Simple, just understand. 70 marks, 80 marks, like UPSC-ல வர்ற மாதிரி எல்லாம் இங்கே இல்லை. பாஸ் பண்ணி வந்தாலே போதுன்ற மாதிரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு அந்த இதுலேருந்து ஸ்க்ரீன் ஆகி வெளியே வருந்தால் அந்த லெவலுக்கு ஆயிடுச்சு. யாரா பாஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்ற மாதிரி. லாஸ்ட் டைம் பாஸ் பண்ணுவனுங்கெல்லாம் வேலை, நோ இன்டர்வியூ நத்திங். இன்டர்வியூவில் வந்தாலும் ரைட்டு மார்க் ரைட்டு வந்து எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா, ரைட்டு 5 மார்க் போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவ்வளோதான் ஆச்சு. ஏன்னா கேண்டிடேட்ஸ் யாருமே இல்லை. ஆனால் வக்கீலுங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் போகும்போது தான் ஐ எம் ரியலி அஃப்ரைடு ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஜுடிஷியரி. இப்படியே நம்ம போனோன்னா ஃப்யூச்சரில் எப்படி நிறுத்துவோமா இதை? ஒன்று மட்டும் எவ்ரிபடி ஷுட் ஹேவ் இட் இன் மைண்ட். The institution, as long as the institution survives, democracy survives. To survive the institution, vibrant bar must be there. When our quality comes down and goes down automatically, where is the question of maintaining the vibrancy in bar and the democracy? So அதனால் you should keep ourselves. இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. ரெகுலராக நீங்கள் பாருங்கள். You also go through all the papers, earlier papers, question papers. எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பார்த்து get an idea, make up your mindset and read it. Substantive law compulsory படிக்கணும். You should be, you are supposed to know the substantive piece of law. Procedure law should definitely is required. அதை கொஞ்சம் பார்த்துருங்க. மற்ற பாஸ் பண்ணுறது விஷயம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் இதில் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் தரவாக பண்ணலாம். மெயின் எக்ஸாம்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வெரி புக் வார்மாகவே இருக்காதீங்க. அது மாதிரி இன்டர்வியூவில் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் தெரியுன்ற மாதிரியும் சொல்லாதீங்க. தெரியாதுன்னா தெரியாது. வி ஆல்சோ நோ தட் பிகாஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் பேக்ரவுண்ட். ஒன் மே கம் ஃப்ரம் நேஷ்னல் லா ஸ்கூல், ஒருத்தர் ஜெண்டாவில் படிச்சுட்டு வருவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம மதுரை இதுலேயும் வருவாங்க, திருநெல்வேலியிலேருந்து வருவாங்க. வி நோ ஹவு டு பேலன்ஸ் இட். அதெல்லாம் ஹைகோர்ட் பார்த்துக்குவாங்க. பட் டெல் த ட்ரூத். அதனால் இதில் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குன்றதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. ஸோ நான் எக்ஸாம் எழுதுறது கதையை நான் சொல்கிறேன். I never read any one day for this exams when this is a district judge exams. ஏதோ ஜாலியெல்லாம் எங்கள் சீனியர்ஸ் எல்லாம் யாரோ எழுதுனாங்கன்ட்டு நாங்களும் போனோம். I never read for, I am not devoted any time for exams. I do not know even what will be the question paper pattern. போனோம் பார்த்தா எல்லாம் some questions நல்ல questions. Fortunately or unfortunately தெரியல. எல்லா கொஷின்ஸ் பார்த்தா மேட்டர்ஸ் we had a vast practice in the field. என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ we got through. Then interview went. 7 judges, AC judges பூரா உட்காருவாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு. அப்போ from CJ all other 7 judges எல்லாருமே கொஷின்ஸ் 20 minutes வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் கேட்குறாங்க. First question asked me, Chief Justice, then Chief Justice Subhash Reddy. First question, OPM Act பற்றி என்ன, what do you say? இதே மாதிரி தான் நான் சொல்லிட்டேன். Which side you practiced? Both criminal side and civil side அப்படின்னா. Civil side தான் மேக்ஸிமம் எனக்கு. Both I know அப்படின்னா. What is the OPM Actனாரு? OPM Actா? அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறேன் எனக்கு அதில்.
And I openly told, ஓபிஎம் ஆக்டெல்லாம் எங்கள் ஊரில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க. ஐ எம் ஃப்ரம் ஊட்டி. எனக்கு இந்த ஓபிஎம் கிபிஎம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதில் எங்கள் ஊரில் அந்த மாதிரி இதே இல்லைன்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். தென் he left it me and he has gone with other questions. Then he started in criminal civil side. Then அப்படியே டெவலப் ஆச்சு. தென் செகண்ட் ஜட்ஜ், தேர்ட் ஜட்ஜ் பார்த்தா எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில் கேட்டதுனால தான் we could get through it. அதனால் வந்து இது வந்து எதுவுமே மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க. ப்ராக்டிஸில் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்கள். சீனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் ஆர் யுவர் கைடுங்க. In this only profession in this law, your seniors and elders in the bar are your guide, and they are the real mentors. அவங்கள நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணணும். யூ வில் ஹேவ் டு யூட்டிலைஸ் தம் ப்ராப்பர்லி. இப்போ நான் வந்த உடனே அவர் என்ன சீனியர் வந்து இதில் வராரு, என்ன காரில், ஆடியில் வராரு, நானும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் வர இது ஒரு ஸ்கோடாலனாச்சும் வரணும்னு நினச்சா இப்படி தான் வில் ஹேவ் டு டைகர்ஸ் இன் டு த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். Will choose the right path, not right path. Will go in wrong path. Will go into the ordinary in the criminal cases. 480. எவ்வளோ நாள் can't depending on the only 482 always, unless you know the civil litigations, substantive law. ஸோ அதனால் வந்து எல்லாம் படிங்க யங்ஸ்டர்ஸு, நிறைய பண்ணுங்க. I hope many of you will become a judicial officer. I like to see most of you who are aspiring to the exams as a judicial officer in the next time when I meet you. Thank you. Once again, all the best. Thank you. மிக அருமையாக உங்களுக்கெல்லாம் விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறாரு. உங்கள் மனசை வந்து இலகாக்கியிருப்பார் நம்புகிறோம். ஒரு மாதிரியாக கஷ்டமாக இருந்திருப்பீங்க, என்ன எக்ஸாம் பண்ண போகிறோன்றது. அது நீதியரசர் உங்கள்கிட்ட சொன்ன விஷயத்தில் வந்து உங்கள் மனதெல்லாம் ரொம்ப இலக்காக இருக்கும், ரொம்ப இலக்குவாக இருப்பீங்க. தொடர்ந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள். என் மாதிரி வழக்கறிஞர் சங்கம் உங்களோட எப்போதும் துணை நிற்கும் என்ற உத்தரவாதத்தை அளித்து நன்றி உரை துணைத் தலைவர் மகேஷ் அவர்கள் சொல்வார்கள். அது நன்றி உரை முடிந்த பொழுது கருப்பசாமி பண்ணியவர்கள் தொடர்ந்து கிளாஸ் அப்படியே ரன் பண்ணிட்டு இருப்போம். I place my thanks to Justice N. Sathishkumar for inaugurating this second session of orientation class for civil judges aspirants. In the name of Senior Counsel Thiru C. Vadivel Arul Vadivel Sekar, I place my thanks to Senior Advocate C. Arul Vadivel Sekar for instrumental for the second session, and I also thank my friend G. Karupasamy Pandian for his support to our programs. I thank one and all for making this program successful. Thank you.